ఎర్లీ మార్నింగ్ 9 అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా 2 degrees ఉంది. చాలా చల్లగా ఉంది. అయినా కూడా మనం వీడియో కంటిన్యూ చేసాం. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ ప్రశాంత్ పోసాని. ఇవాళ వీడియో మనం వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఆఫ్ GoPro Hero 10 బ్లాక్. ఈ GoPro Hero 10 వచ్చేసి మన మోటో వ్లాగర్స్, బైకర్స్ చాలామంది యూజ్ చేస్తారు. వాళ్ళ హెల్మెట్ పైన మౌంట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు బైకర్స్ ఎందుకు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారంటే ఈ స్టెబిలిటీ, ఈ మోటో బ్లాగర్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకు స్టెబిలిటీ ఎక్కువ, చాలా ఇంపార్టెంట్. So without wasting much time, let's start the unboxing video. సో దీని ప్రోడక్ట్ స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే 23 మెగాపిక్సెల్ విత్ GP2 కొత్త ప్రాసెసర్ @5.3K రెజల్యూషన్తో షూట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్సెసరీస్ ఏమేమి ఉన్నాయని ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు క్లియర్గా. సో లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ ద టైమ్, అన్బాక్సింగ్ చేసాం. సో డిఫాల్ట్గా మీరు GoPro ఏది ఆర్డర్ చేసినా కూడా మీకు డిఫాల్ట్గా క్యారీ కేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఇది మన GoPro స్టిక్కర్స్, యూజర్ మాన్యువల్స్. సో నేను స్పెషల్ బండల్ ఆర్డర్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఎక్స్ట్రా యాక్సెసరీస్ ఏమొచ్చాయంటే అడిషనల్ బ్యాటరీ ప్లస్ ట్రైపాడ్ ప్లస్ నాకు 32 GB ఇచ్చారు వాళ్ళు. సో నేను అడిషనల్గా ఒక 32 GB ఎక్స్ట్రాగా అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఛార్జింగ్ కేబుల్, Type-C ఛార్జింగ్ కేబుల్, ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ, థంబ్ స్క్రూస్. ఇది వచ్చేసి మనకు మౌంటింగ్. సో ఇది మీరు బ్యాక్ ప్యాక్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ దాని క్లిప్పింగ్ యూజ్ చేసి, సో ఈ యాక్సెసరీస్ ఇచ్చారు మనకు. సో ఈ క్లిప్పింగ్ యూజ్ చేసి మీరు ఈ క్లిప్పింగ్ యూజ్ చేసి మీ బ్యాక్కి కానీ కనెక్ట్ చేసుకుంటే మీ కెమెరా యూజ్ చేస్తుంది వితౌట్ ఎనీ ట్రైపాడ్. ఇది వచ్చేసి హెల్మెట్ మౌంట్. సో చూసాగా కర్వింగ్ హెల్మెట్ మౌంట్, 3mm స్టిక్కర్ కోసం డైరెక్ట్లీ మీరు ఇలా తీసేసి డైరెక్ట్ హెల్మెట్కి మౌంట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ వచ్చేసి కెమెరా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు మౌంటింగ్ క్లిప్స్, కెమెరా మౌంటింగ్ క్లిప్స్, బ్యాక్ స్క్రీన్, ఫ్రంట్ వచ్చేసి కంప్లీట్ టచ్ స్క్రీన్, ఇది వచ్చేసి నార్మల్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ ఈ లెన్స్ వచ్చేసి మనకు రీప్లేసబుల్ లెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది వాటర్ రెసిస్టెంట్. సో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కూడా స్టే కావు ఇక్కడ. సో దీనికి స్పెషల్ కోటింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కూడా స్టే కాదు. సో ఇది వచ్చేసి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్, ఇది వచ్చేసి మైక్రోఫోన్, ఇది వచ్చేసి ఒక మైక్రోఫోన్ స్పీకర్. సో ఇది వచ్చేసి ఆన్ ఆఫ్, ఇది స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ రికార్డింగ్, ఇది వచ్చేసి ఆన్ అండ్ ఆఫ్. సో బ్యాటరీ ఇన్సర్ట్ చేసేది ఎక్కడ అంటే, సో మనకు బ్యాటరీ రీఛార్జింగ్ ఇక్కడే, మెమరీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కూడా ఇక్కడే. సో turn it on. సో దీంట్లో వీడియోస్ ఎడిట్ చేయడం కూడా మనకు చాలా ఈజీ, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు 1 year సబ్స్క్రిప్షన్తో వస్తుంది ఇది GoPro అనేది. సో ఇది మోస్ట్లీ మనకు మోటో బ్లాగర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు హెల్మెట్ పైన మౌంట్ స్టెబిలిటీ వైజ్గా క్లారిటీ కావాలి కాబట్టి హెల్మెట్ మౌంట్ యూజ్ చేసి బైకర్స్ చాలామంది యూజ్ చేస్తారు ఇది. సో ఫీచర్స్ వచ్చేసి మనకు 5.3 రెజల్యూషన్లో రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం స్లో మోషన్ రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వచ్చేసి దీంట్లో 5 స్టాండర్డ్ మోడ్, యాక్టివిటీ మోడ్, సినిమాటిక్ మోడ్, అల్ట్రా స్లో మోషన్స్ ఉన్నాయి. దీనికి బేసిక్ మోడ్ 1080 రికార్డ్ ఇస్తుంది. మీరు అట్ ద సేమ్ టైం 4K రెజల్యూషన్ రికార్డ్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సినిమాటిక్ రూట్ 5.3K రెజల్యూషన్. మనకు 1 2 3 4 5 వైడ్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. 5 యాంగిల్స్లో కూడా షూట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సూపర్ వ్యూ, wide angle, linear horizon, narrow,
linear. సో ఇది మన యాక్షన్ కెమెరా GoPro 10 బ్లాక్. మనకి మౌంటింగ్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయో మనం చూసుకున్నాము. హెల్మెట్ మౌంట్, థమ్ స్క్రూ. సో మనం ఈ మౌంటింగ్లో డైరెక్ట్ మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి థమ్ స్క్రూతో కనెక్ట్ చేసి సో ఇలా కెమెరాని కనెక్ట్ చేసి మీరు ఏదైనా ఒక బ్యాగ్కి కానీ ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు బ్యాగ్కి కానీ కనెక్ట్ చేసి సో ఈ మౌంట్ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే మీకు స్టెబిలిటీ వైజ్గా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ రికార్డింగ్. చూసాం మన ట్రైపాడ్కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది. చెప్పాను కదా, ఎక్స్టెండబుల్ సెల్ఫీ స్టిక్ విత్ ట్రైపాడ్. దీనికి సపరేట్గా థమ్ స్క్రూ ఇచ్చారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ వన్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు ఈ థమ్ స్క్రూ యూజ్ చేయొచ్చు. నాట్ బ్యాడ్, బాగుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మై GoPro Hero 10 Black. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్, సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి సో దట్ యూ వోంట్ మిస్ మై ఫ్యూచర్ వీడియోస్. Thank you. Please subscribe, share and take care. See you again in the next vlog. Thank you.